This conference will now be recorded. So are you guys able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the URL అండి. ఆల్రెడీ నిన్న వీడియోలో పింగ్ చేశాను నేను లాస్ట్ క్లాస్లో. దిస్ ఇస్ ద URL. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ అండ్ బిఫోర్ దట్ దిస్ సర్వర్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ అన్ యువర్ మిషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సర్వర్ అనేది ఉంది కదా, ఈ సర్వర్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అని అంటే మీకు వెబ్ టూల్స్లో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ యునో స్టార్ట్ సర్వర్ ఎట్ ద బాటమ్. సో అది ఎప్పుడు ఆన్ ఉండాలి. ఓకే, దీని గురించి వదిలేయండి మెసేజ్ కుడ్ నాట్ reliably and determine the servers fully occupied domain name. Live about it. It should be opening properly. So see, you should be able to open this. So if you are not able to open this, okay, just go to the system variables. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి మై పీసీలో, and properties, and go to where it is. Go to advanced settings. సో విండోస్ 7లో డైరెక్ట్గా వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళి అందులో పాత్ ఉంటుంది. గో టు దట్ పాత్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. సో ఈ పాత్లో లాస్ట్కి లెట్ మీ కాపీ దెమ్ ఇన్ టు ద నోట్ ప్యాడ్. సో ఉంది కదా ఇది, ఈచ్ ఇట్లా సో ఈ పాత్ స్ట్రాబెర్రీ పర్ల్ బిన్ అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి, ఇఫ్ యూ గో టు ద వెబ్ టూర్స్, not web tools, go back. ఎస్, స్ట్రాబెర్రీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశాక ఇది మీకు సీలో ఉంటుందండి. గో టు ద స్ట్రాబెర్రీ అండ్ పర్ల్ and bin. Copy this and paste it in the system variables, environment variables. సో అది వచ్చేసేసి సపరేటెడ్ ఉండాలండి. సో ఇలా దీని తర్వాత పెట్టేసుకోవాలి ఇట్లా ఇట్లా. ఓకే, దెన్ కాపీ దిస్ and keep it in edit ఇలాగా. Click on OK. Click on OK. I am just adding the bin folder path inside the environment variables. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో పాత్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో మీరు ఓపెన్ చేస్తే పక్క ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద URL which I am trying to hit. Okay, so that was it. So next, so we'll be trying to record a script. Let me take up new script and solutions. I am selecting the protocol and web tools. Bouquet ticket. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మాన్యువల్గా చూపించానండి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది. యూ కెన్ రిఫర్ టు ద వీడియో. సో దిస్ ఈస్ ద రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్. సో రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది జనరేట్ స్టెప్స్ ఫర్
ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్లో HTTP ప్రాపర్టీస్లో అడ్వాన్స్డ్లో జనరేట్ స్టెప్స్ ఫర్ వెబ్ సాకెట్ ట్రాఫిక్ అని ఉంటుంది. అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రికార్డ్ అవుతుందండి. సో ఎవరికైనా రికార్డింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. జనరేట్ స్టెప్స్ ఫర్ వెబ్ సాకెట్ ట్రాఫిక్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ HTTP properties advanced. Okay, so you don't need to change anything. By default you can go default and remove this. Just click on OK. So I will start recording. మేక్ షూర్ మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ సర్వర్ ఆన్లో ఉండాలి. మీరు రీప్లే చేసినప్పుడైనా సరే, రికార్డ్ చేసినప్పుడైనా సరే, ఎప్పుడైనా సరే. తెలీదు. రేపేమో నువ్వే కదా రేపు వస్తాడేమో అంటివని చేసిన. Go on the mute, man. సారీ. Okay. So next I'm going for the next transactions. That is login. Okay. It got logged in. What happened? What is this? Okay. So I'm ending the transaction, and next I'm going to click on flights. And the next departure arrival ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని I will be click on continue. So let me departure వచ్చేసేసి లండన్ పెట్టుకుందాం. It's your wish. Arrival Paris and dates ఇవ్వండి. Passengers వచ్చేసేసి I'm making as 3 and the seats level window business. And next, so based on the search criteria that we had, మనకి ఫ్లైట్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. Let me select one of the flight. Select the flight. Let me select the low cost flight, that is Blue Sky Air 243. Click on next. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసి కార్డ్ డీటెయిల్స్, దెన్ కంటిన్యూ. ఎంటర్ ద పేమెంట్ డీటెయిల్స్. కంటిన్యూ. డమ్మీ ఏదైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండి, కార్డ్ నెంబర్
and expiry date also. Just continue. సో దెన్ మీకు టికెట్ అనేది బుక్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బుకింగ్ త్రూ వెబ్ టూర్స్ అండ్ 3 business class tickets, that is London to Paris. This is the time and that is the total cost. This is the time whenever we uh, book the time. Okay, just end this and log out. సో ఇప్పుడు రికార్డ్ అయ్యిందా లేదా? సో లోకల్ హోస్ట్ రిలేటెడ్ అండి మన అప్లికేషన్ హోస్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అవర్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ URL? సి లోకల్ local హోస్ట్. host. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్ రిలేటెడ్ ఉంచేసి మిగతా అన్ని తీసేద్దాం. వి డోంట్ నీడ్ దెమ్. దెన్ రీజనరేట్ ఇట్. సో yes, it got recorded. This is the launch ended. Launch should be started here. Okay, I think time should be there. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద అదర్ కోరిలేషన్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, కోరిలేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా? where it is this. So today we are going to be discussed about, so till now మనకి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయండి ఇన్సైడ్ కోరిలేషన్స్? Parameter name. Three, sir. Name, Parameter left name, left boundary, right Right boundary. ఓకే, గుడ్. సో param name, left boundary, right boundary. So apart from that we had other attributes also. So first of all I will be capturing the value, then I can show you what is the things. Okay, so let me run this. First of all, log extended log parameter substitution, then run the script. రన్ చేసినప్పుడు కూడా స్టార్ట్ సర్వర్ ఆన్లో ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇట్ గాట్ ఫెయిల్డ్. వేర్ ఇట్ గాట్ ఫెయిల్డ్? గో టు ద ఎర్రర్స్. ఇట్ గాట్ ఫెయిల్డ్ ఎట్ 110. 110లో ఫెయిల్ అయిందండి. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ 110లో ఏమి ఇష్యూ వచ్చింది? లెట్ మీ గో టు ద స్నాప్ షాట్. ఎర్రర్ ఏంటి ఇక్కడ? రిక్వెస్టెడ్ ఫామ్ నాట్ ఫౌండ్. రిక్వెస్టెడ్ ఫామ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఇది మన టూల్ లెవెల్ ఇష్యూ. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద స్నాప్ షాట్. This is the snapshot. Get it on the splits. And this is the replay snapshot రావట్లేదు. So means it is not founded. So continue in transaction అయింది ఇక్కడ. సో లెట్స్ చెక్ మనకు అసలు లాగిన్ లో ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా చూద్దాం. సో గో టు ద లాగిన్ స్నాప్షాట్. This is the login response body. So username was not correct
యాడ్ ఏ కుకీ విత్ డిఫాల్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అసలు లాగిన్ అవ్వలేదు. యాక్చువల్గా లాగిన్లో మనకి ఎలా రావాలి? నో, ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇందులో ఇంటర్నల్గా వేరే కాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కాల్ వచ్చేసేసి సిజిఐ బిన్ లాగిన్ డాట్ పిఎల్, సిజిఐ బిన్ లాగిన్ డాట్ బిఎల్. ఇందులో రెస్పాన్స్ ప్రాపర్గా వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి. రికార్డింగ్లో ఉన్నట్టుగా రీప్లేలో ఉండాలి. సో ఫస్ట్ది ఓకే, సేమ్ ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ హోమ్. సో వెబ్ టూర్స్ navigation bar, and if you come down, సేమ్ వచ్చిందా లేదా? ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. సి ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ login.pl, ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ వచ్చిందా రెస్పాన్స్? వెల్కమ్ టు వెబ్ టూర్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు వెబ్ టూర్స్. సో ప్రాపర్గానే వచ్చింది ఇక్కడైతే రీప్లేలో. ఓకే. The next transaction is click on flights, go to the next transaction, response body. So user has returned to the search page since you are already logged in. So replay lo chudandi, same ఉంటుంది. User has been logged in search page since user already logged in. So then next చూద్దాం. ఇందులోనే different paths ఉన్నాయి. So almost everything is same. సో మీకు రికార్డ్ చేసిన వాళ్ళకి డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయా? ఇక్కడ సేమ్ వచ్చాయా? Did you face the same request? సో ఈవెన్ మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్గా రిక్వెస్ట్లు కనిపించకపోతే, లేదు మాకు ఫీజబుల్గా లేదు అనుకుంటే కూడా మీరు రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ web_image అని ఉంది, విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫర్ యూ పీపుల్. అవునా? సో మీకు కావాలంటే కూడా దీన్ని మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్ దాంట్లో. గో టు రీజనరేట్ అండ్ ఆప్షన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్లో HTMLలో ఫస్ట్ది ఉంది, కరెక్ట్గానే ఉంది. కావాలంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెకండ్ వన్. ఓకే. వెబ్ సబ్మిట్ డేటా. ఓకే. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఈ లింక్స్ రావద్దు అనుకుంటే దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు లాగిన్లో చూసుకోండి, డిఫరెంట్గా వచ్చింది రిక్వెస్ట్. ఇంటర్నల్గా ఒక వాల్యూ కూడా పోతుంది. ఆ వాల్యూ ఇంతకుముందు మనకు కనిపించలేదు వేరే రికార్డింగ్ మోడ్లో. ఓకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ web_image అని వచ్చింది మీకు. ఇక్కడ ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్తో పాటు కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ చూడండి. సో ఇలాగా మీరు డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని అంటే మనం స్క్రిప్ట్స్ని రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనకు రిక్వెస్ట్లో ప్రాపర్గా కొన్ని కనిపించట్లేవు అనుకుంటే, లేదు కొన్ని కన్ఫ్యూజన్గా ఉందనుకుంటే వేరే మోడ్లో, ఓకే, వేరే మోడ్లో పెట్టుకొని HTMLలోనే వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చెప్పాను కదా, అందులో పెట్టేసుకోవాలి. సో నౌ లెట్స్ గెట్ రీప్లే దిస్. స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు పాస్ అయిపోయిందండి. ఐ డోంట్ నో వై. Okay, there is one value here. Let's try to correlate this first of all. Okay, సో ఇంకో యూజర్ ఉందా అండి? ఎనీబడి యూజర్ నేమ్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం, వర్క్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. స్క్రిప్ట్ కొంత యూజర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయగలరా? Test one. ఒకసారి చెప్పండి. Test one. Test one username, test one password. క్యాప్సా? Sir. Small. ఇదేనా? ఇదే కదా? Yes, sir. ఓకే. నేను వేదాటెక్ అనే యూజర్ నేమ్ని
రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, రీప్లేస్ విత్ test1. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పాస్వర్డ్ని కూడా, ఇది కూడా test1 ఏనా? ఓకే, test1 ఏనా ఇది కూడా? అది కూడా టెస్ట్ 1 సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఒక అకరెన్స్లో రీప్లేస్ అయిపోయింది. సో చూద్దాము, ఒక యూజర్తో వర్క్ అయింది ప్రాపర్గా మన స్క్రిప్ట్, ఇంకో యూజర్తో కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. లెట్స్ రీప్లే దిస్. ఇంకో యూజర్తో కూడా పాస్ అయింది, బట్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా లెట్స్ సి. Control Alt P. So this is the response data. This is the response data. సో చూడండి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ యూనో ఇక్కడ వచ్చినన్ని ఆ లింక్స్ ఇంటర్నల్గా మనకు రీప్లేలో రాలేదు చూడండి. అండ్ యూజర్ నేమ్ వాజ్ నాట్ కరెక్ట్, యాడ్ కుకీ సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇల్లీగల్ యాక్సెస్ అని వచ్చింది. స్క్రిప్ట్ బట్ పాస్ అయింది. స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్గా పాస్ అయినట్ట లేదా డమ్మీగా పాస్ అయినట్ట మనకి ఇప్పుడు? ప్రాపర్ డమ్మీగా రెస్పాన్స్ పాస్. రాలేదు. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ ఉంది, రీప్లే ఉందండి. రికార్డింగ్లో వచ్చేది మనకు రీప్లేలో రావాలి, రెస్పాన్స్లో కూడా పక్కా. సో ఇంతకుముందు చెక్ చేశాను కదా, దానిలో రావాలన్నమాట, బట్ రాలేదు. డమ్మీ. సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి చూద్దాం. డమ్మీగా పాస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే నా యూజర్ నేమ్ ఇస్తాను. ఓకే, వాట్ వాజ్ ఇట్? పర్ఫ్ టెస్ట్ 1 2 3. సో మళ్ళీ ఒకసారి నా యూజర్ నేమ్తో రన్ చేస్తాను. మన స్క్రిప్ట్ ఏంటి, మల్టిపుల్ యూజర్స్తో వర్క్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్, అది మన టార్గెట్. సో ఫస్ట్ యూజర్తో ఇచ్చి ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఇది పాస్ అయిపోయింది, బట్ ఒకసారి స్నాప్ షాట్ చూస్తే కానీ తెలియట్లా, ఎందుకంటే డమ్మీగా పాస్ అయిపోతుంది స్క్రిప్ట్. దిస్ ఈస్ ద లాగిన్ రిక్వెస్ట్. చూడండి ఇక్కడ కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదండి, ఇల్లీగల్ యాక్సెస్ అంట రీప్లేలో. సో నౌ వి గాట్ టు నో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. వీ నీడ్ టు కోరిలేట్ దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ మనం ఇచ్చామా? డిడ్ వి గివ్ దిస్ వాల్యూ? సో దీన్ని మనం కోరిలేట్ చేయాలండి. వీ నీడ్ టు కోరిలేట్ దిస్ వాల్యూ, సర్వర్ జనరేటెడ్ వాల్యూ కాబట్టి. Find all, record response. It is generating it, index.html. These are all the boundaries. Let me take it till this. And here, this is the parameter name, cp underscore user session, and the left boundary is this backslash copy this, right boundary is this. Let me keep a breakpoint and try. సో యూజర్ సెషన్ అనేది క్యాప్చర్ అయింది, సేమ్ క్యాప్చర్ అయిందా డిఫరెంట్ క్యాప్చర్ అయిందా కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోండి. స్టాప్ దిస్ and you can go to, I'm removing the key breakpoint. So చూడండి వాల్యూ టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుందా లేదా.
This values keep on changing. See, 90599 something. Okay, we need to replace this with this. So let me run this. సో మన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు పాస్ అయిపోయింది. లెట్స్ సి అవర్ మన రిక్వెస్ట్ మన కోరిలేషన్ చేసిన రిక్వెస్ట్ దగ్గర పాస్ అయిందా లేదా, కరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్. ఇంతకుముందు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రాలేదు. స్ప్లిట్ రీప్లే చూడండి ఇప్పుడు వచ్చిందా, దట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. రికార్డింగ్ రీప్లే అండ్ రెస్పాన్స్ బాడీ వచ్చిందా కరెక్ట్గానే. టైటిల్ వెబ్ టూర్స్ అండ్ హోమ్లో కూడా చూడండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ద వాల్యూ. సో ఇప్పుడు వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటివి అని అంటే, వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్సో. సో లెట్స్ సే నా క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూ ఇది. సో లెట్ మీ సర్చ్ ఫర్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ హైస్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. సో ఈ వాల్యూలో కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి, క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూలో కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యాడ్ అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ అండి. ఓకే, అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అని అంటే, నెక్స్ట్ ఈజ్ సేవ్ ఆఫ్సెట్. సేవ్ ఆఫ్సెట్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది. అది అసలు ఎక్కడ రాస్తాం, దేనికోసం యూస్ఫుల్ చేస్తాం ఫంక్షన్లో, వెన్ వీ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, లెట్స్ సే నాకు ఈ వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ రాసాక, నాకు ఇందులో కొన్ని ఎస్కేప్ చేయాలనుకోండి. నాకు ఓన్లీ ఈ వాల్యూ మాత్రమే అవసరం రీప్లేస్ చేసే దగ్గర. నాకు ఈ వాల్యూ అవసరం లేదు, ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వాల్యూ అవసరం లేదు. దెన్ we can be used save offset లో. సో లెట్స్ సే ఈ వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది. ఓకే, దిస్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కిప్ 13350 dot, then you can be able to skip this value. ఓకే, ఈ వాల్యూ కావాలంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. సో నీకు సూట్ అయ్యే వాల్యూని మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి, నీకు కావాలంటే ఈ వాల్యూని స్కిప్ కూడా చేసుకోవచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సేవ్ ఆఫ్సెట్ అట్రిబ్యూట్. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్? ఇక్కడ నుంచి లెంత్ ఎంత ఉందండి? 1 2 3 4 5 6 I think. See, let me cross check. 1 2 3 4 5 6 7 క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ నీకు ఎస్కేప్ చేయాలి అనుకుంటే, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు గో టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. మనం ఎక్కడ రాసాం ఫంక్షన్? వేర్ డిడ్ వి రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, రైట్? సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ బి separated with what? మనం ఎలా సపరేట్ చేస్తాం అట్రిబ్యూట్స్ ని ఇంటర్నల్ గా? ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ ఈ సెపరేటెడ్ విత్ and కామస్. సో ఇక్కడ దాకా రైట్ బౌండరీ ఉంది, ఇక్కడ దాకా ఇది డబుల్ కోట్స్ కామా డబుల్ కామా ఇది. ఇక్కడ ఇంకొక డబుల్ కోట్స్ యాడ్ చేద్దాం, కామా యాడ్ చేద్దాం. సేవ్ ఆఫ్సెట్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను. సేవ్ ఆఫ్సెట్ ఈక్వల్స్ టు, నీకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇగ్నోర్ చేయాలి ఇక్కడ? నీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి యూటిలైజ్ చేయట్లేదు. బట్ జనరల్గా నాకు ఈ వాల్యూ మొత్తం అవసరం లేదు, నాకు ఓన్లీ క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూలో ఇంతవరకే అవసరం అనుకుంటే ఏం చేస్తాం? ఇవన్నీ ఇగ్నోర్ చేయాలి మనం. ఇగ్నోర్ చేయాలంటే ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం? సేవ్ ఆఫ్సెట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సేవ్ ఆఫ్సెట్లో
వి నీడ్ టు గివ్ ద ఎన్ని వాల్యూస్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం స్కిప్ చేయాలో ఆ నంబర్స్ ఇస్తామండి. సో ఇక్కడ మనం డాట్ వరకు స్కిప్ చేయాలంటే ఎన్ని ఇవ్వాలి ఇక్కడ? హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ వి నీడ్ టు గివ్? ఇది 1 7. 2 3 4 5 6 7 డాట్ వరకు తీసేయాలంటే నాకు 7 ఇవ్వాలి. సేవ్ ఆఫ్సెట్ నేను ఎంత ఇవ్వాలి ఇక్కడ? సేవ్ ఆఫ్సెట్ ఈక్వల్స్ టు 7 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం క్యాప్చర్ అవుతుంది? ఈ 133530 డాట్ ఉంది కదా, వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. లెట్ మీ రీప్లే దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా పాస్ అయింది, కాకపోతే కరెక్ట్ పాస్ అయిందా లేదా చూద్దాం ఫస్ట్. డమ్మీగా కూడా పాస్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్. సో రియల్ టైంలో కూడా అప్పుడప్పుడు అలానే ఉంటుంది. మనకు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రాకున్నా రీప్లేలో డమ్మీగా పాస్ అయిపోతాయి. సో స్ప్లిట్ ఇప్పుడు ప్రాపర్గా వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ రీప్లేలో? No, డిడ్ వి sir. గెట్? నో. సో ఏంటి అంటే మనం వాంటెడ్గా చేసాం, ఇక్కడ ప్రాపర్ వాల్యూని పంపించలేదు. బట్ అసలు స్కిప్ అయిందా లేదా అసలు చూద్దాం ఒకసారి. యూజర్ సెషన్ది చూడండి, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ తీసుకుంది? మిగతా వాల్యూని ఏం చేసింది ఇక్కడ? స్కిప్ చేసింది. స్కిప్ చేసిందా లేదా స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ని? సో ఇది రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ స్కిప్ చేసే అవసరం లేదు, యాక్చువల్గా సేవ్ ఆఫ్సెట్ చేసే అవసరం లేదు మనకు. బట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం జస్ట్ చెప్తున్నాను క్యాప్చర్ చేసి అసలు ఏం చేస్తుంది సేవ్ ఆఫ్సెట్ అని. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. సో లెట్స్ సే నువ్వు క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్, నేను ఇంకొకటి జనరల్గా చెప్తాను చూడండి. నా రిక్వైర్మెంట్ వాల్యూ ఏది? ఇటు ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ కదా. నాకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ కాకుండా నాకు ఎలా క్యాప్చర్ అయిందంటే, దానికంటే ముందు సంథింగ్ పర్ ఫుటెస్ట్ డాట్ అనేది క్యాప్చర్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? అసలు నా వాల్యూ ఏది? నా రిక్వైర్మెంట్ వాల్యూ ఏది దీంట్లో? లైన్ నెంబర్ 110లో నా రిక్వైర్మెంట్ వాల్యూ ఏది? ఈ పర్ఫ్ టెస్ట్ అనేదాన్ని ఇదంతా ఇగ్నోర్ చేసి నాకు అవసరమైంది ఏంది? ఇదంతే వాల్యూ అవసరమైంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు గివ్, నేనేం చేయాలి ఇక్కడ దాన్ని ఎస్కేప్ చేయాలంటే? సేవ్ ఆఫ్సెట్ Save సేవ్ offset. ఆఫ్సెట్ అనేది యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, క్యారెక్టర్ లెంత్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఉన్నాయి? P1 E1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇప్పుడు సేవ్ ఆఫ్సెట్ ఈక్వల్స్ టు నేను 9 ఇచ్చాను అనుకోండి, 9 సేమ్ అవుతుందనంటే ఇదంతా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది, ఈ వాల్యూ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సేవ్ ఆఫ్సెట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ వాట్? Save offset can be used to skip the values from the correlation function captured. Save offset, it can be used to skip the characters from correlation captured value. అంతే కదా, మనకి ఏమన్నా అవసరం ఉంటే, ఓకే, మనకు అవసరం ఉన్న వాటిని, అవసరం లేని వాటిని స్కిప్ చేస్తుంది, అవసరం ఉన్న వాటిని అలానే ఉంచుకోవచ్చు. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఇది ఒక అట్రిబ్యూట్ అండి, మీ అవసరాన్ని బట్టి యూజ్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ, పారామీటర్ నేమ్ అవి రాస్తాము. దాని తర్వాత ఒక వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది, వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది కానీ అందులో ఎక్స్ట్రాస్ వస్తున్నాయి వాల్యూస్లో, క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూస్లో. అటువంటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే,
యా ఫంక్షన్ అని కాదు, attribute ఐ మీన్ టు సే. So any confusion? Let me go through the next topic. So next attribute is save length. Okay, ఈ left boundary the syntax ఏంటండి? Even we can be able to write the syntax also. This is attribute name, this is syntax. Parameter name syntax ఏంటి? It purely depends on the value. Syntax అంతే కదా, anything related to capturing value. Example, cp underscore token and cp underscore session id. It really depends on your thing. So next attribute ఏంటి ఇక్కడ? Left boundary. Left boundary syntax ఏంటి? Left boundary syntax, left boundary equals to, next right boundary syntax ఏంటి? rb equals to, caps అయినా small అయినా no problem అండి, don't worry. Next save offset syntax ఏంటి? save offset, save offset equals to. Okay, next attribute is save length అండి. save length syntax ఏంటి అని అంటే save len. లెంత్ Okay, save len. వాట్ డస్ సేవ్ లెంత్? అసలు సేవ్ లెంత్ ఏం చేస్తుంది? ఈ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది? సో మాక్సిమం టైమ్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎట్ ఏ టైమ్ సేవ్ లెంత్ అండ్ సేవ్ ఆఫ్సెట్ ఇన్ యువర్ కోరిలేషన్ ఫంక్షన్. సేవ్ లెంత్ సేవ్ ఆఫ్సెట్ మాక్సిమం యూజ్ చేయొద్దండి, ఒకటేసారి రెండు, గుర్తుపెట్టుకోండి. The function will be deprecated sometimes. So next save length try చేద్దాం. What is save length? Save len. Save length అనే ఫంక్షన్, సారీ సేవ్ లెంత్ అనే అట్రిబ్యూట్ ది సింటాక్స్ ఏంటి? సేవ్ len. అసలు సేవ్ లెంత్ అనేది ఏం చేస్తుంది? సో లెట్స్ సే మనకి వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది, ఈ వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది, ఈ వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది కదా కోరిలేషన్ లో. క్యాప్చర్ అయ్యాక నాకు ఓన్లీ 44 వరకే స్టోర్ చేసుకోవాలి. 44 వరకే స్టోర్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఇక్కడ వరకు మాత్రమే క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నాకు ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇగ్నోర్ చేయాలి, ఇదంతా ఇగ్నోర్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ లోది మాత్రమే సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ సేవ్ లెంత్ ఫంక్షన్. సో లెట్స్ సే నాకు 44 వరకు క్యాప్చర్ అవ్వాలంటే నేను నెంబర్ ఎంత ఇవ్వాలి? సేవ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 14 మొత్తం 3 4 5 6 7 8 14. ఓకే, 14 ఉన్నాయి 8 వరకు అయితే. సో నేను ఇప్పుడు సేవ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు 14 ఇస్తే ఏమవుతుందనంటే ఓన్లీ 14 క్యారెక్టర్స్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్ టు ద పారామీటర్ నేమ్. ఇందులో పడిపోతుంది ఇది. ఈ పారామీటర్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఇందులో క్యాప్చర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో లెట్ మీ గివ్ సేవ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ 14 ఇద్దాం. లెట్ మీ ట్రై రీప్లేయింగ్. చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేసుకుంది 14 క్యారెక్టర్స్, అంతేనా?
కావాలంటే కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. వాట్ ఇట్ డస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకుంది. సేవ్ లెంత్, వాట్ డస్ సేవ్ లెంత్? సేవ్ లెంత్ విల్ బి స్టోరింగ్ ద length of the correlation function captured value. Okay, what does save length? It can be store the length of the correlation function. correlation function Yeah. captured value. సో రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూజ్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, మన యాక్చువల్ వాల్యూ డైనమిక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూతో చూసుకొని, సరే కరెక్ట్గా అయితే కరెక్ట్గా లేకపోతే ఎక్స్ట్రాస్ అవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి మనకు అవసరం లేనిది, అప్పుడు దీన్ని మనం స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా, లేకపోతే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఆర్డినల్. సింటాక్స్ ఏంటి ఆర్డినల్ది? ORD ఈక్వల్స్ టు. వాట్ డస్ ఆర్డినల్ ఏం చేస్తుంది అసలు? వాట్ డస్ ఆర్డినల్ It ఏం select చేస్తుంది? the drop down values. లెట్స్ గో టు ద యాక్షన్ ఫంక్షన్ లో ORD ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఇద్దాం. సేవ్ లెంత్ తీసేస్తున్నాను, ORD ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఇద్దాం. అసలు ఆల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, వేరే నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది చూద్దాం. సో ORD ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో లెట్స్ సి. cp_user సెషన్ తో ట్రై చేద్దాం. చూడండి 2, it will give you the count of the value based on the coordinates. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఈ రెస్పాన్స్ లోకి వెళ్ళి మనం ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ రాసామో ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీస్, ఈ రైట్ బౌండరీస్, లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ ఈ రైట్ బౌండరీ, లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీతో అసలు ఆ రెస్పాన్స్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ మనం తీసుకున్నాం కదా, ఇదంతా స్టోర్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీ మనం కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాం, ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీ. సో సేమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీతో మనకు ఈ index.html లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీస్ తో ఎన్ని అకరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వాల్యూస్ క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉంది, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంది. చూడండి, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ లెట్ యు నో బ్రీఫ్ అబౌట్ ORD ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఇన్ టుమారో సెషన్. సో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇది యాక్చువల్ గా ఆర్డినల్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ యు గివ్ ఆర్డినల్ ఆల్, ఇట్ విల్ గివ్ యు ద కౌంట్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ నేమ్. అంటే ఈ పారామీటర్ నేమ్ ఈ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీస్ తో ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో ఆ వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ స్టోర్ అయిపోయి దాని కౌంట్ చూపిస్తుంది మనకి. ఓన్లీ ఒకసారే ఉంది ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీస్ రైట్ బౌండరీస్ తో. సో ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా సేమ్ బౌండరీస్ తోటి మనకి కౌంట్ కూడా ఇస్తుంది. 1 ఉంటే 1, 2 ఉంటే 2, 4 ఉంటే 4, సేమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీస్ తో. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? వాట్ డస్ ordinal? Ordinal, it can be used to see how many occurrences it's there
there in the response based on coordinates. Means కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటండి? ఇక్కడ లెఫ్ట్ బౌండరీ ఈక్వల్స్ టు అండ్ కామా రైట్ బౌండరీ ఈక్వల్స్ టు. సో సేమ్ లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీతో అందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేస్తుంది, ఆ కౌంట్ ఇస్తుంది మనకు అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. సో రేపటి నుంచి చెక్ పాయింట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్ అబౌట్. కోరిలేషన్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ మీకు. 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్స్ట్రా. ఆర్డినల్ ఆల్ కూడా ఎలా యూజ్ చేస్తారు కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే అకరెన్స్ ఉంది, మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను రేపు చూపిస్తాను. దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో. సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ స్టిల్ నౌ? సో ఎవరైనా ఇంతవరకు ఎవరైనా వెబ్ టూల్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వకపోతే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెబ్ టూల్స్ అనేది మనకు ఆల్మోస్ట్ చాలా 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 టెక్నికల్ థింగ్స్ నేర్చుకోవచ్చు వెబ్ టూల్స్లో, అప్లికేషన్లో. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి? రీజనరేషన్ నేర్చుకున్నాం, సరిగా ప్రాపర్గా రిక్వెస్ట్లు కనిపించకపోతే. సో నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ నేర్చుకున్నాం. రికార్డింగ్లో వెబ్ ట్రాఫిక్ పెడితే రికార్డ్ అయింది. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ థింగ్స్ కూడా, ఛాలెంజెస్ కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు రియల్ టైంలో ఫేస్ చేసేవి ఒకవేళ. ఓకేనా? సో అదండి, దట్ వాజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ప్రాబబ్లీ ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఆర్ వీ కెన్ డ్రాప్ ఆఫ్. ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్ హియర్. ఇట్స్ మై జస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్? ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈరోజు క్లాసు కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుండొచ్చు అందరికి, బట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ టు నో. అండ్ మేక్ షూర్ యూ ఆర్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ వెబ్ టూల్స్ ఆన్ యువర్ మిషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. Thank you.